As an introduction to hyperbola, we will discuss first with its definition, and then we will describe or we will recognize the equation and the important characteristics of hyperbola. So like an ellipse, a hyperbola has two foci and two vertices. Yung itsura niya katulad siya ng parabola, yun nga lang meron siyang dalawang parabolas and then with opposite openings of the graphs. So based on the definition of hyperbola, we already defined hyperbola when we had an introduction to conic sections. So based on its definition, it is a set of all points P in a plane such that the difference of its distances from two fixed points called the foci is constant. So anong ibig sabihin nun? So malamang madaling basahin, pero kung i-check natin sa graph para mas maintindihan, halimbawa ayan ang hyperbola. Ito ang foci, focus number 1. So f sub 1, f sub 2. And then ito yung point 1. Halimbawa, so ang gagamitin natin ay foci at isang point dito sa hyperbola. Halimbawa daw, yung distance from P sub 1 to focus 1, P sub 1 to focus 1, bawasan natin ng distance from point 1 to focus 1, P1 to focus 2. Halimbawa, ito ay 8 at ito ay 6. So kung ito ay 8 at ito ay 6, so ang difference niya ay 2. And then gamit tayo ng another point na naandito sa hyperbola. Halimbawa, ito. So yung point, pag ito naman yung ginamit natin ng point, for example, this is point 2 or P sub 2, yung distance from P sub 2 hanggang F sub 1 at yung bawasan natin ng distance from point 2 hanggang F2, point 2 hanggang F2, halimbawa ito ay 6 at ito naman ay 4. So ang distance niya ay 6 P sub 2 to F sub 1, and then yung P sub 2 to F sub 2 ay 4. So pag binawasan natin, so that is 2. So yung constant, ibig sabihin yung difference nun kahit saan part ng hyperbola is the same. Pag nagfo-form ng parabola, inuuna natin yung vertices. Halimbawa, ganyan yung itsura ng hyperbola. So, automatic, ito yung vertices, nasa y-axis siya. Yung distance from vertex 1 hanggang vertex 2 or yung line segment na na-form from vertex 1 to vertex 2, that is called transverse axis. So that is called transverse axis. Kung ang transverse axis ay nasa y-axis, so that is horizontal transverse axis.
vertical pala. Bakit horizontal? So that's vertical, transverse axis. So yung vertex or vertices so makikita siya commonly dito sa center ng graph ng hyperbola. Kung dito sa part, ito yung highest point. Kung dito naman sa part na to, this is the lowest point of the graph. So that is these are the vertices, V sub 1 and V sub 2. Vertical transverse axis, if we connect the two vertices, so that is a transverse axis. Kasi nasa y-axis siya. Paano kung wala siya sa y-axis? Pwede rin, basta parallel siya dito sa y-axis. Halimbawa, ang graph nyo ay medyo pangit lang. Naandyan. Ito halimbawa yung vertex 1, vertex 2. As long as horizontal siya or parallel siya dito sa y-axis, that's still a vertical transverse axis. So it can be in the y-axis or parallel to y-axis. So sa hyperbola, we have vertical transverse axis and we also have horizontal transverse axis. So vertical transverse axis, vertices, vertical transverse axis, vertices, and horizontal transverse axis. Sa horizontal transverse axis, ibig sabihin, if we connect the two vertices, yung line segment na mapo-form ay nasa x-axis. So halimbawa, ito yung vertices. Medyo pangit lang pero pagtyagaan na. So these are the vertices. Yung line segment na mapo-form if we connect vertex 1 to vertex 2 na andito naman ngayon sa x-axis. So it means that is horizontal transverse axis, yung line segment na to. Next. So aside from the line segment na makikita dito sa x-axis, pwede rin siyang wala dito sa mismong x-axis as long as parallel siya dito sa x-axis na makikita natin. So given the graph of a parahyperbola, we can form a diagonal line. Pero hindi siya magi-intersect, I think, dito sa graph natin. So yung diagonal line na yan, i-discuss ko kung paano siya ma-form sa ibang video. Pero pag nakakita kayo ng diagonal line, so that is the asymptote. So meron tayong equation ng asymptote pero nasa ibang discussion siya. So focus lang muna tayo dito sa parts para malaman natin sa given graph
alin ang vertices, asan ang vertical transverse axis or horizontal transverse axis, nasaan ang asymptote, asaan ang foci, ang conjugate. So yung mga yun. So we're done with vertical and horizontal transverse axis. Ito yon. Sa vertical yung paganon, vertices, ito, and then asymptote, yung diagonal line. Next, if these are the vertices, sa loob ng graph, merong points na tinatawag. So these are the foci. So f sub 1, f sub 2. Yung ginamit natin kanina, that is the focus. Pero yung distance between the vertex and the focus dito sa isang side, equal din siya sa distance ng vertex to another focus dito naman sa kabilang side. Kung ito ay 1, ang 1 unit ang distance nila, automatic 1 unit din ang distance dito sa kabila. So that is the foci. Kung paano natin malalaman kung saan ilalagay ang foci, so ayun, meron din siyang another video kasi meron siyang computation. Next, vertices, vertex 1, vertex 2, if we connect, so that is horizontal transverse axis, asymptote, foci. Next is if we draw a line parallel to y-axis pero tatama siya dito sa foci, ang tawag dyan is latus rectum. So that is latus rectum. So parallel siya dito sa y-axis or perpendicular siya dito sa horizontal transverse axis. So meron tayong latus rectum dito. Ito rin. Meron din siyang latus rectum dito. Hindi ko alam kung plural na yung latus rectum or meron siyang term na pang singular. So automatic, kung same lang sila ng parabola, same lang ang distance or ang length ng latus rectum sa right at sa left. So that is the latus rectum. Vertices, if we connect, horizontal transverse axis, focus or foci, asymptote, latus rectum. So yung formula sa pagkuha ng latus rectum, ng foci, ng asymptote, so nasa ibang video yun. So meron pa tayong tinatawag na conjugate. Ito naman yung line segment. So, pati dito sa conjugate, malalaman natin kung paano. So halimbawa, these are the endpoints of the conjugate. Ito yung horizontal transverse axis. So pag nanguha tayo ng line segment na perpendicular dito sa horizontal transverse axis, yung line segment nito, ito yung tinatawag na conjugate. Conjugate. So ito yung endpoints ng conjugate. Meron ding computation kung paano kinukuha ang endpoints ng conjugate. And then endpoint siya pag pinag-connect natin, that is the conjugate. Ngayon yung intersection ng horizontal transverse axis at ng conjugate, that is the center. So these are the parts of the graph of a hyperbola. Vertices, horizontal transverse axis, kung patas siya is vertical transverse axis, foci, focus 1, focus 2,
asymptote, yung diagonal, conjugate, center, meron pa ba? And the latus, rectum. So these are the parts of a graph of a hyperbola.